sometimes God used His creation to get in touch with people. Kwa sababu wakati mwingine Mungu anatumia viumbe vyake ili aweze kukusa maisha ya watu. He even used birds. Anaweza kutumia wandege. And fish. Anaweza kutumia samaki. And we all know the story about Jonah trying to run away from God. Na tunajua historia ya Yona aliyetaka kumkimbia Mungu. Jonah was swallowed by the whale. Jonah was swallowed by the whale. Na tunajua pia yule upepo uliotokea pale kwenye maji. But fortunately spit out. Na ikasababishwa tupo nje. And Jonah came safely ashore. Lakini hakuwa salama. And we are also reading in the Bible about prophet Biliam and his donkey. Na tumesoma pia kwenye Biblia habari ya mtumishi wa Mungu kibiblia anaitwa Biliam na wanyama zake. And he hit his donkey 3 times. Na inua wanyama wake zaidi ya mara 3. Because Biliam did not see that an angel of the Lord stood in the middle of the road with his sword drawn. Yo majina yameandikwa kwa kikwao, lakini anaongelea Balaam. Balaam akuona kwamba kuna malaika amesimama mbele ya punda, akampiga punda mara 3. But the donkey saw it. Lakini punda akaona malaika. Then the Lord opened the donkey's mouth. Ndipo Mungu akafungua kinywa cha punda. And the donkey said, na punda akasema, what have I done? Nimefanyaje? To make me beat me these 3 times? Kwa sababu umenipiga zaidi ya mara 3. Am I not your own donkey? Mimi sio punda wako wa kila siku. Which you have always ridden to this day, which you have always ridden. Na kila wakati nimeshakutendea mabaya. Have I been in the habit of doing this? Na nilikuwa na tabia kufanya mema kwako. So, and then the final example I want to mention is from 1 Kings chapter 7. Ninachoongea ni katika Wafalme wa kwanza sura ya 7. Where we hear about the prophet Eliah. Na kuhusu nabii Elia. Who had to go into hiding by the stream of Crete. Na ukienda kuona ndoto yake kuhusu miti. And the Lord said he had commanded the raven and then to bring him food. Na Mungu akaamuru ile ndege amletee chakula. And the raven brought bread and meat in the morning. Na yule mnyama akamletea chakula, akamletea mkate asubuhi na jioni. And bread and meat in the evening. Na akampa chakula aweze kula. Many years ago I had a black Yaris Toyota. Miaka mingi imepita. Which I called the black raven. Miaka mingi imepita nilikuwa na gari Toyota ya nyeusi, lakini gari nilikuwa naita jina lake Raven. But the car I currently drive I call my heavenly car. Lakini gari nilikuwa naita gari ni gari ya mbinguni. The story I have mentioned to you happened about 2,800 years ago. Hiyo historia ambayo nimetoka kukueleza kuhusu watu wengine imepita zaidi ya miaka 2000 iliyopita. But now I shall proceed to tell you a story about the young dying woman and the great sparrow. Lakini sasa nataka nikueleze habari ya kijana ambaye jina lake Sarah. And this story happened less than 100 years after a meeting one evening. Hawa missionary baada ya mkutano, a lady approached him and said, a lady come up to him and said, na kuna mwanamke akatoka akafufuka. My sister who sang at these meetings are turned ill. Na dada yangu alikuwa naimba katika mkutano huu. Can you come visit her? Na unaweza kuja kututembelea. He was told the sister had turned mentally ill. Na akageukia akaona mdada alikuwa amepona kabisa. And alikuwa anaumwa tatizo ya akili. And was in a room for herself. Na alikuwa pale chumbani peke yake. And this man he was very surprised when he came to her. Na huyo mwanamke akashangaa sana wakati katokea hivi. As soon as they had greeted each other,
na akasalimia mmoja na mwingine. The young woman folded her hands and prayed fervently to the Lord for relatives and friends Na huyu mwanamke akaomba kwa maombi yenye nguvu sana. that they must be saved. Hiyo ndiyo ilifanyika hii. And she proceeded to pray for Halvorsen and his meeting. Na akaomba aweze kumwombea kwenye hiyo kongamano. And Halvorsen said himself, I was stunned by the clarity in which she expressed Na herself. akasema mwenyewe kwamba naweza kusimama, lakini nitawezaje? How she found the right words, since I had been told she was mentally ill. Na toka alikuwa na tatizo ya akili, alikuwa hajawahi kuwa hivi sawa. Not anything of what she said pointed in that direction. Hakuna kitu ambacho aliongea ambaye aliweza kwenda sawa. And the young lady said, Na hiyo binti akasema, I wish you would come visit at another time. akasema natamani ungekuja kunitembelea wakati mwingine, Another time of the day. na sio leo. Kila wakati, every day at 10 a.m. kila siku saa 4 asubuhi uje unitembelee wewe mgeni wangu. I have a visitor. Nina mgeni. And I would like you to get to know this visitor. Na ningetamani na ujue huyo mgeni. The next time I visited was at 9:30 a.m. Na wakati mwingine nikaenda kumtembelea saa 3 ya asubuhi. Again it was prayer and singing. Alikuwa naimba, alikuwa naomba. Straight across from the door there was a little window. Na ghafla akasimama kwenye mlango. High up on the wall. Nikafungua mlango. To the left was the young lady's bed. Kushoto ilikuwa hiyo binti amesimama kitandani. And there was no additional furniture in the room. Na alikuwa na kiti ana chochote kwenye nyumba yake. Then she said, akasema, no, you better walk over to the corner by the door. No, you better walk over to the corner. Akasema sasa unaweza kutembea sawa kwenye kona ya mlango. I came to look up at the window. Na nikaja nikaangalia kwenye dirisha. And the window was open. Na madirisha ilikuwa imefunguka. Through the window entered a little bird. Na katika ile madirisha nikasikia sauti. A little bird, right? Sauti ya ndege. To me it looked like a little house sparrow. Wakaingia wakaja kwangu wakaja kama kitu kidogo. And I thought, na nikafikiri, is this the visitor? Nikahisi kwamba ni yule mgeni. From the window the recess sloped downstairs. Na katika ile madirisha there the bird came jumping all the way. Ndege akaja analuka down to the edge. Ya akaanguka chini. Then it puts its head down and looks to see if she is in the bed. Ndipo akaweka kichwa chake chini, akataka huyo binti akataka kuangalia kama yuko kitandani. And then it looks at me. Na akafanana kama mimi. Thus it sits and observes its surroundings. Sikiza ushuhuda vizuri kabla mhubiri wetu asimame. Akasema kwamba akakaa. Then it starts chirping. Na singing. Akaanza kuimba. I noticed the sick person brighten. Na nikaona yule mwenye ugonjwa wa akili akawa mwenye furaha. Then she says, akasema, I suppose you do not understand this. Na nikahisi ya kwamba ukuelewa hiyo. But I will translate for you. Lakini sasa nitakutafsiri. This bird was telling akasema ndege uliyemwona kuingia hapa about the great revival. Amekuja anasema habari ya uamsho mkubwa. In the western part of the country. Amesema katika ile wakati wa sehemu ya mashariki ya nchi. And this man had just read about this in the newspaper the same morning. Na hiyo habari ikaandikwa kwenye magazeti asubuhi yake. What the bird told, ile ndege alisema, and the young lady translated to na yule binti alikuwa anatafsiri maneno ambayo ndege alikuwa anasema. Was only bright and good and of encouragement. Ilikuwa nzuri, ilikuwa ya kutiwa nguvu maneno yale. When she translated, na akatafsiri, it stopped chirping. Na akasimama akaendelea kuimba. When she was finished,
Alipomaliza, the bird started chirping again. na hiyo ndege akaanza kuimba pia. It was as though the bird was used to communicate via translator. Lakini ikaonekana kwamba ndege alikuwa anaeleza vitu lakini haikuwa anamtafsiri. Before it flew away, Kabla ya mke, it chirped, I will be here same time tomorrow. Akasema nitakuwepo hapa tena wakati kama huu kesho. I looked at my watch. Nikaangalia muda wangu. The bird had stayed for exactly 15 minutes. Ilikuwa kama ndege alikaa dakika 15. They visited the young lady several times. Na nimemtembelea huyo binti zaidi ya mara 7. And always at the time of the day, the visitor came when the clock turned 5 minutes. Na kila wakati nilikuwa naenda nyumbani kwake, ilikuwa kama dakika 5 kabla ufike saa 4. And she asked me to step over to the corner. She never got the timing wrong. Akaniuliza hajawahi kwenda katika wakati tofauti. And every time the bird appeared, every time the bird appeared, the bird came. Kila wakati ndege alikuwa anakuja anaonekana, it told something. Alikuwa anasema kitu fulani. That was bright. Ilikuwa jambo la kushangaa. And beautiful. Na ilikuwa jambo nzuri. Something that comforted it. Ni jambo ambalo ilikuwa natia moyo watu. Encouraged. Ilikuwa natia moyo. And the bird said. Na hiyo ndege akasema, hold on tight to your Savior. Sasa simama na Bwana wako na Mungu wako. He will come soon. Na anakaribia kurudi. She said, hiyo jumbe sika vizuri kabla, ni muhimu sana. Ndege akasema msimama na Mungu wako kwa sababu Yesu anakaribia kurudi. And then there was a Tuesday. Ilikuwa siku ya Jumanne. And the bird had much to convey, to say. Na hiyo ndege alikuwa na vitu vingi vya kusema. Which the young lady translated. Na yule binti alikuwa na tafsiri maneno haya. The bird chirped something that made her especially happy. Na huyo binti akapokea kitu ambacho kamfanya kuwa na furaha. And she started to sing and praise the Lord. Na akaanza kuimba na kumtukuza Bwana. Then she said, na akasema, imagine this. Andika hiyo. The coming Thursday at 2 p.m. Ujio wangu mwingine katika saa 8. I will get to go home to be with the Lord. Nataka niende nyumbani nionane na Baba. Niwe na Bwana, nionane na Mungu. I was there Friday and Tuesday. Ilikuwa siku kama Ijumaa. And of course Thursday, every day at the regular time the bird would visit. Na kila wakati ndege alikuwa anamtembelea. And praise to the Lord went up from this room. Na wakamtukuza Mungu pamoja. Thursday I arrived early. Siku ya Alhamisi mapema. And the bird came at 10 a.m. Na hiyo ndege akaja mpaka saa 4 asubuhi. As usual. As usual. Ni kama ilivyo anakuja kila wakati. This day the young lakini siku hiyo binti, this day the young lady had also summoned relatives and friends to bid them farewell. Alikuwa na ndugu na watu ambao walikuwa wako pamoja naye. As the little bird left the hospital room, wakati hiyo ndege alipoondoka katika hospitali, hiyo chumba hospitali, she said, akasema, no, it says it will not come again. Akasema ndege amesema atarudi tena kuniona. Until the hour of 2 p.m. they were singing, praying and giving na mpaka saa 8 ya mchana alikuwa naimba na mtukuza Mungu na kuomba. She was only 22 years old. Na alikuwa na miaka 22 tu. Her birthday was short. Mkazi yake ilikuwa mfupi. But she had spent her time on earth well and many were saved. Lakini akatumia muda wake binti ya miaka 22 akiwa duniani lakini akiwa ameokoka. Kuna mtu anaelewa ujumbe huu? I was thinking back to the meetings where she with her silver clear voice would sing about her Savior. Na akarudi kwenye mkutano akaanza kuimba na kumtukuza Bwana aliyemwokoa. Na kusema ataka kuwa na Mungu. Also she sang, "Oh my bride,
soon you will be home. Na akaanza kuimba hiyo binti, akaanza kusema muda sio mrefu nitarudi nyumbani. Every tear you will forget. Kila machozi ukirudi nyumbani utaisahau. Hear the happiness in the voice of the bridegroom. Amesema kuna furaha katika ukumbi wa bwana harusi. Inherit all the glory. Amesema katika utukufu. Precisely at 2 p.m. she died joyfully. Ndipo katika saa 8 ya mchana huyo binti akafa akiwa mwenye furaha kubwa sana. So we must trust God. Wewe lazima ujue kumtegemea Bwana. It's very, very bad not to trust God. Ni mbaya sana kutomtegemea Mungu. He is almighty. He can do everything. Yeye ndiye tumaini letu, anaweza kufanya kila kitu kwetu. And he loves that you come close to him. He loves that because he is your father. Anakupenda, yeye ndiye baba yako, anaweza kufanya kila kitu kwako. Yeah, and you can talk to him like you talk to your friend. Unaweza kuongea na Mungu kama unaongea na rafiki yako. And he looking after you. Anakutazama na kukufuatilia vizuri. Just give him your thoughts and desire and mpe mawazo yako, hali ya moyo wako. Just tell him everything. Mwambie kila kitu. He loves to listen to you. Anapenda kusikia kutoka kwako. Okay. God bless all of you. Mungu awabariki wote. Pigia makofi makubwa sana.